На английском, может быть, лучше. Dear colleagues, thank you very much for your coming to our new conference concerning cooperation between Russia and Kuwait. And sorry for these technical problems which we have now. Уважаемые коллеги, большое спасибо за участие в нашей сегодняшней встрече, посвященной взаимодействию между Кувейтом и России, взаимодействию в различных направлениях, и я приношу свои извинения от имени Московской торгово-промышленной палаты за технический сбой, который сегодня с утра произошел у нас на Zoom-площадке. Перевод будет осуществлять Сергей, я понимаю, что на него падает нагрузка. Сергей, держитесь, как говорится, мы на вас рассчитываем. Уважаемые коллеги, разрешите представиться. Меня зовут Варданян Сурен, я вице-президент Московской торгово-промышленной палаты, отвечающий за внешнеэкономические и межрегиональные связи. Сергей, ваша работа пошла. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Vardanan Suran. I'm the Assistant Director of Moscow Chamber of Trade and Industry, and I will be the moderator during this conference. Уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить наших кувейтских друзей из торгово-промышленной палаты Кувейта за их поддержку сегодняшнего мероприятия и за готовность обсудить злободневные темы и перспективные темы нашего сотрудничества. Ladies and gentlemen, I would like to thank our Kuwaiti friends from the Chamber of Commerce and Industry of Kuwait for their support and for their readiness to discuss such relevant topics and prospects of our cooperation in the future. Учитывая, что мы несколько задержались, я буду краток. Московская торгово-промышленная палата уделяет большое внимание взаимодействию со странами Персидского залива. Considering the delay, I'd like to be short. The Chamber of Commerce and Industry of Moscow pays great attention to the cooperation between the two countries. И мы считаем принципиально важным это выстраивать это взаимодействие на взаимовыгодной основе с организацией надежных контактов. Of course, we believe that it is of utmost importance to build a mutual interest cooperation using only reliable contacts. И, уважаемые коллеги, я хочу сказать, что Московская торгово-промышленная палата приложит все свои усилия, чтобы эта работа была не только интересна, но и чтобы эта работа расширялась и в дальнейшем. And of course, dear colleagues, Moscow Chamber of Commerce and Industry will do its best to make this work interesting and widen the work in all the fields. Учитывая, что, еще раз, наша конференция имеет некую техническую проблему сегодня, я скажу, что надеюсь, что в своих выступлениях мой коллега господин Бусев, который возглавляет у нас направление на сегодня по работе со странами Персидского залива, сделает ряд акцентов и обратит внимание на специфику взаимодействия между Россией и странами Персидского залива. And since, of course, we are having some technical issues during this conference, I hope that our colleague here, dear Mr. Busev, the head of the direction of work with the GCC countries, will pay his utmost attention to the specifics of the cooperation between Russia and the GCC countries. Я позволю себе на этом остановиться и передать слово господину Имат Аль-Заиду, моему коллеге по палате Кувейта, и еще раз поблагодарить наших коллег за их готовность к открытому диалогу. And since I said I would like to be brief, I think that's it for me today, and I would like you to welcome my colleague from the Chamber of Commerce and Industry from Kuwait, Imad Al-Zaid. Again, thank you for your readiness for an open dialogue. Thank you very much, Mr. Soren. Ladies and gentlemen, first of all, I hope that you and your beloved ones
are in good health during this exceptional, difficult pandemic of COVID-19. On behalf of the Kuwait Chamber of Commerce and Industry, I would like to express our gladness and organize a B2B event by online platform for the first time. As we express our sincere gratitude for the efforts of your esteemed chamber to hold this webinar, and we hope this event will contribute in boosting our economic ties. Для начала я надеюсь, что все вы и ваши близкие сейчас здоровы, потому что времена сейчас, разумеется, трудные, и пандемия COVID-19 все еще не завершена. От лица торгово-промышленной палаты Кувейта я хотел бы выразить благодарность за организацию B2B события, проходящего онлайн, и это первое такое событие. Кроме того, мы хотели бы поблагодарить наших коллег из Московской палаты за все усилия, приложенные к запуску этого вебинара. Кроме того, мы надеемся, что это событие поспособствует развитию и укреплению наших экономических связей. Also, would like to seize this opportunity to welcome Ms. Dr. Reem Al-Fulaj, Deputy Director General of Technical Affairs, and Mr. Faisal Al-Rashidi, Head of Sea and Air Imports Department from the Public Authority for Food and Nutrition in Kuwait. Thank you very much. Я бы хотел воспользоваться этой возможностью и поприветствовать госпожу Рим Аль-Фулейдж, заместителя директора по техническим вопросам, а также господина Файсаля Аль-Рашиди, главу Департамента морского и авиаимпорта из Государственного агентства по продовольствию и питанию. Thank you. It's our pleasure to be here. We hope a fruitful meeting, inshallah. Inshallah, thank you. Благодарю вас за приветствие. Надеюсь, что наше сегодняшнее мероприятие пройдет успешно. I just want to mention that this meeting is really important for us, and I'm really glad to see this number of companies from both sides. Actually, we are keen to improve our bilateral relations, to see more and more sectors, especially in food, like cereals, like chocolate and coffee, fish, fisheries products. All these products, we are encouraging the companies to go ahead and import from our friends in Russia. So good luck, guys, and I hope all the best for you and for our countries to see those efforts in the numbers of statistics. Thank you again. I don't want to take your time, and this is the time to listen from your side. Thank you very much. Естественно, для меня очень важно видеть такое огромное количество компаний с обеих сторон, и я надеюсь, что это поспособствует укреплению двусторонних отношений и задействует больше секторов экономики, особенно в продовольствии. Злаки, шоколад, кофе, свежая рыба, рыбные продукты. Мы будем рады всем компаниям из этих секторов. Я желаю всем удачи и успехов обеим странам. Благодарю вас и не хочу занимать слишком много времени, поэтому уступаю слово, сейчас время послушать. Спасибо большое, господин Имад Аль-Заид. Спасибо за ваше приветствие и за ваше участие. Я со своей стороны тоже хотел бы поприветствовать всех участников с кувейтской и с российской стороны и высказать готовность Московской палаты и в дальнейшем проводить подобные встречи для организации нашей кооперации, в данном случае в продовольственном сегменте.
Thank you so much, Mr. Imad Al-Zaid. Thank you for your welcome word and for your participation, of course. I would like to welcome all the participants from both sides today, and I would also like to express that Moscow Chamber of Commerce and Industry is ready to have such meetings in the future, in this case for the organization of cooperation in food trade. Я искренне рассчитываю, что следующее наше мероприятие пройдет без всяких технических сбоев. And of course, I sincerely believe and hope that our next event will have no technical issues. Уважаемые коллеги, я хочу передать слово, как сказал господин Имад Аль-Заид, послушать теперь надо, Алексею Бусеву, отвечающему за наше направление по работе со странами Персидского залива. Dear colleagues, I would like now to welcome our colleague Alexei Busev, and the head of the direction of work with the GCC countries. And as dear Mr. Imad Al-Zaid said, it's now time to listen. Алексей, пожалуйста. Dear friends, good morning. Sabah al-Khair. I'm really happy to see you today as the guests, as the friends, as the colleagues. I would like to say a special thank you to Mr. Imad, because for us, for you and for us, this is the first event, and I'm sincerely hope that it will not be our last event, and definitely we will only develop our relations. And as Mr. Soren said, I'm sure, I hope that the next event will not have any technical issues. And also I'd like to add that those companies that couldn't participate today by different reasons, we will send to them the recording of our conference. We will definitely share all of the contacts with them. So of Russian companies, those companies that showed interest of the business, and we will definitely send all the contacts of them. So we'll stay in touch, and nobody will lose any single contact of the participants that couldn't participate today. Доброе утро всем! Я рад видеть наших гостей, друзей и коллег. Особое спасибо хотел бы сказать господину Имаду, поскольку это первое такое событие для нас, и я надеюсь, что не последнее. Надеюсь, что наши отношения в будущем будут только развиваться. И, как сказал господин Сурен, я надеюсь, что следующее мероприятие пройдет без технических проблем. Я также хотел добавить, что компании, которые сегодня не смогли участвовать по различным причинам, не пропустят это мероприятие, поскольку мы отправим им запись. Мы, разумеется, поделимся всеми контактами российских компаний, всех заинтересованных сторон и не потеряем связь, будьте уверены. I would like to say that I spent more than 1/3 of my life in Arab world, so mostly in UAE and Saudi. Unfortunately, my personal experience with the Kuwait was quite short. I visited only a few times, but every visit was really amazing. So we met with the company Spetco. If you know, this is the oil and gas service company. So with a few other companies, and it was the last year. And starting from the last year, we understood clearly that we had to develop the relations with Kuwait, that we can see how big interest from Russia to GCC countries and how small the existing relations and existing partnership and existing business. So we really, as the Chamber of Commerce, we would like to develop it. We would like to put maximum efforts to establish relations between Kuwaiti and Russian companies, and especially during these difficult times for all of the world. We are really interested to develop the food sector, food security, because it's critical for all countries now. Я могу сказать, что потратил практически треть жизни в арабских странах, но большую часть этого времени я проводил в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, а в Кувейте, к сожалению, меньше, всего лишь несколько раз был. Но каждый раз, когда я туда приезжал, я был совершенно потрясен. Я встречался с несколькими компаниями, например, с Петком, вы, наверное, слышали, Нефтегаз, еще с некоторыми другими в прошлом году, и вот тогда мы поняли, что необходимо развивать отношения между нашими странами. Интерес Российской Федерации и стран из России к
к странам Персидского залива велик, а отношения довольно маленького масштаба на данный момент. И мы бы хотели предложить все усилия по налаживанию этих отношений, по укреплению и расширению отношений между российскими и кувейтскими компаниями, что особенно важно в эти времена, трудные для всего мира. И, естественно, в это время как никогда важна продовольственная безопасность. In the sense of this, I'd like to tell you more about the project of the government of Russia. This is the joint project of the Ministry of Agriculture and the Russian Expert Center. The honored speaker from Russian Expert Center will be the next speaker, so he will tell you more about this structure. But I'd like to tell you more about this project that we have in the UAE. Let me share the screen. Я бы хотел рассказать вам о проекте российского правительства, в первую очередь Министерство сельского хозяйства и Роseksporta. Как раз наш следующий спикер расскажет о структуре этого проекта, а я сейчас хотел бы показать вам презентацию. Видно, да, экран? Can you see my screen? Все видно. Коллеги, видно? Yes. So the Russian Food House, this is the project as the Minister of Agriculture and the Russian Expert Center. So the main core goals of this project is to promote Russian food manufacturers in the Middle East. Not only in the Middle East, but mostly, preferably, the GCC countries. And establish contacts with GCC food trading companies, with distributors, with the retailers, with the potential buyers, and vice versa. Итак, вот наш проект. Главной его целью является продвижение наших продовольственных компаний на Ближнем Востоке, налаживание контактов с дистрибьюторами, ритейлерами, потенциальными покупателями и так далее. I would like to say that it will be, and it is, the focal point for the Arab companies from GCC countries and for the Russian companies from different regions from Russia. We work with all Russia, with the huge territory of Russia, with the East, with the West, with the North, with the South, preferably and mostly with the leading Russian food manufacturers that I hope, and it will be it may have the big interest for the Kuwaiti companies and for the GCC companies. Currently, we have more than 50 major Russian food manufacturers represented in the Russian Food House. The Russian Food House, it is in fact the house in the center of Dubai, so that have the showroom with the samples of the Russian food and the Russian products, different types of the products, and they have the support team. Итак, наш проект — это некая фокальная точка, фокусная точка арабских компаний стран Персидского залива и российских компаний. Мы, кстати, работаем со всеми регионами России: север, юг, восток, запад, и предпочитаем, естественно, работать с лидерами рынка, поскольку они представляют наибольший интерес для наших кувейтских коллег. На данный момент у нас представлено более 50 компаний, и у нас есть здание в Дубае, в котором находится шоурум с образцами продуктов, а также работает команда поддержки. So, as I said, we started from UAE and Saudi market. Now we are very, very interested to establish relations with our partners from Kuwait and other countries. And definitely we urge Russian companies to participate in this project, to present and to offer and to provide the products from Russia. And we urge and invite Kuwaiti companies also to visit it or to contact with us, and definitely we will be more than happy to share all of the details with the regional companies from Kuwait and to provide information about types of the products and vice versa also. So if any Kuwaiti companies have interest to the Russian markets, we will be happy to help them. So we have one example of the, if I'm not confusing, the largest honey Kuwait manufacturer that already contacted us. We also have few Kuwaiti companies. By the way, one of them today also, I hope, will have a speech during today's webinar.
Итак, как я уже сказал, мы начинали работу в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, но теперь мы развиваем также отношения с партнерами в Кувейте и других странах. И мы призываем все российские компании участвовать. Привозите свои товары, показывайте продукты, связывайтесь с нами. И это, кстати, справедливо и для кувейтских компаний. Приходите, пишите нам, мы с радостью поделимся всей информацией, всеми подробностями. Если какая-то кувейтская компания хочет экспортировать свои продукты в Российскую Федерацию, мы также можем помочь и с этим. У нас уже есть один пример крупнейшего производителя меда в Кувейте, который связался с нами и налаживает сотрудничество. И еще несколько компаний, одна из которых, кстати, сегодня, надеюсь, выступит с речью. Talking about the types of the products that that Russia can offer, that Russia can supply to GCC countries, to Kuwait. So here you can see the list of the categories, but it's not full list, definitely. So we work with the leading manufacturers of the chicken, we work with the leading manufacturers of the beef, of the grains, cereals, healthy food. Да, привет. Мне хватит пару минут. А в чем там вопрос? Выключите, пожалуйста. Денис, выключите микрофон, пожалуйста. Excuse me, sorry. If there is an interest to any type of the food, so we as the Russian food house will be ready to connect, to establish relations with any Russian food manufacturers that the product they're interested in for Kuwaiti companies. Итак, на данном слайде вы можете видеть типы продуктов, которые российские компании могут предложить компаниям в Кувейте и странах Персидского залива. Есть категории, но, естественно, этот список не полный. Мы работаем, например, с лидерами в производстве курицы, говядины, злаков, сладостей и так далее. У нас есть интерес к любому типу продовольствия, и мы с удовольствием поможем наладить связь с любой кувейтской компанией, которая заинтересуется вашими продуктами. Here is information about the facilities that we have. Excuse me, that we have the Russian food house. As I said, we have full support of our team, of our managers in the Russian food house. So, like anytime any Kuwaiti company that interested in the Russian food can contact with them. So, and our manager will follow up with the specific product, with the specific request, or with the specific question, whatever you have. Здесь на этом слайде вы можете видеть информацию о наших услугах и сервисах. Как я уже сказал, мы готовы оказать полную поддержку. У нас есть команда, менеджеры, вы можете в любое время с ними связаться, и менеджер, разумеется, расскажет вам все о продуктах, поможет вам с запросами, ответит на любые ваши вопросы. As soon as we know, there are few trial supplies of the beef to Kuwait. However, definitely the size of the supplies, the size of the market is definitely much bigger. And currently we have two major suppliers of the chicken and the beef that may be interesting for Kuwait. And we will be more than happy to discuss it with any potential client, any potential companies from Kuwait that are interested in these types of the products. У нас уже были пробные поставки говядины и курицы в Кувейт, но, естественно, объемы могли бы быть значительно больше. У нас на данный момент есть два крупных поставщика курицы и говядины, и мы были бы рады обсудить с потенциальными клиентами в Кувейте все соответствующие вопросы. This is briefly about the project Russian Food House that we have currently. So if we're talking about the general cooperation between Russian companies and Kuwaiti companies. So as I said, we hope that this event, this webinar, this meeting that we have today will put the good start for establishing the much more closer relations between Kuwaiti and Russian companies. As I said, I hope with the help with Mr. Imad and with the management of our chamber, we will establish the permanent focal point
which means that anytime that the Russian companies want to present something or would like to find something, and the same when the Kuwaiti company would like to find suppliers from Russia or potential buyers from Russia. So we can establish now the permanent contacts, the permanent chain, the permanent relations that will help to Kuwaiti companies and that will help to Russian companies, definitely. Ну, это вкратце о нашем проекте. А что касается общего плана сотрудничества компаний Кувейта и Российской Федерации, мы надеемся, что данный вебинар положит хорошее начало более тесным отношениям между компаниями. И я надеюсь, что господин Имад и торгово-промышленные палаты обеих сторон смогут построить такую платформу, на которой российские компании и кувейтские компании могли бы с легкостью найти как поставщиков, так и потенциальных клиентов. When we were preparing this event, so we got many questions from the Russian manufacturers, food manufacturers, about the Kuwaiti market. Unfortunately, we don't have so deep understanding of the market and the regulations and the rules and the principles of working. And we hope that the speakers today from Kuwait and later on our colleagues from Chamber of Commerce will be able to answer these questions, so we can start the work. Во время подготовки к этому семинару мы получили огромное количество вопросов от производителей продовольствия российской стороны о Кувейте, о рынке, о всех правилах и стандартах, но, к сожалению, мы не можем похвастаться хорошим пониманием всех этих тонкостей и надеемся, что спикеры, наши коллеги из торгово-промышленной палаты Кувейта смогут ответить на все интересующие вас вопросы. Спасибо, Алексей. Или еще есть продолжение? Нет, I would like to thank again to all participants, especially I would like to thank Mr. Imad and Mr. Surend and apologize for today's technical situation. This is the first time for all of this summer, unfortunately, and I hope it will not happen again. Thank you very much. Хотел бы поблагодарить господина Имада, господина Сурена и извиниться перед всеми нашими зрителями за технические проблемы. Такое впервые за все лето происходит, честно вам говорю. Совершенно Алексей прав. Это совершенно впервые такая ситуация для нас тоже. Мы 5 месяцев отработали в жестком режиме, и такой сбой – это что-то новое для нас в работе с Zoom. Of course, I would like to agree with Mr. Busev. This is the first time in all the 5 months we've been working so hard so far. This technical issue is something new even for us. Но мы, еще раз подчеркну, рассчитываем, что это не последняя наша конференция. Мы продолжим наши контакты с кувейтскими друзьями. But of course, I would like to express the assurance that this is not our last conference, and I hope that we will continue our work on the mutual cooperation. Основная задача, которую мы перед собой ставим такими конференциями, это представить друг другу наши возможности и ликвидировать ту информационную яму, которая на данный момент пока что присутствует. The main goal of such conferences is to introduce to each other the possibilities and the opportunities that we have and try to fill in this kind of informational hole that exists at the moment. Я с удовольствием отмечаю, что наблюдается повышение числа наших участников. Мои сотрудники работают над каждым из зарегистрированных, чтобы их подключать к сегодняшней конференции. I would like to notice as well that the number of participants is gradually increasing, and my colleagues are working with each of them right now, letting them in and letting them know. Регистрации были более 100 участников, и я рассчитываю, что мы к этой цифре подойдем. И исхожу из того, что главное, что уже сказано, мы всем разошлем материал по сегодняшней конференции. We've had more than 100 participants signed up for this event, and I hope that we will reach these numbers soon enough. And again, the main thing that everyone needs to know is that we're going to send the materials to all the participants after the conference. И очень приятно видеть активность в чате, где уже коллеги обмениваются и рассказывают о своих возможностях.
And I'm already happy to see some activity in chat where our colleagues are exchanging information right now. Уважаемые коллеги, с учетом тех вопросов, которые Алексей поставил, я хотел бы представить слово господину Фейсалу Ахмед Аль-Рашиди, руководителю отдела перевозок Государственного агентства по продовольствию и питанию Кувейта. Dear colleagues, in the context of the questions that Alexei has posed, I would like to welcome Mr. Faisal Ahmed Al-Rashidi, the head of the Transportation Agency of Kuwait. Большое спасибо, господин Фейсал, что вы подключились к нашей конференции и готовы представить нашей российской стороне возможности кооперации. У меня вопрос. Выводить презентацию господина Файсала или он сам ее будет выводить? Ну, Hello. Thank you. This is Faisal Rashidi. Shall we put your presentation or you will do it yourself? No, I'll try to share it with you. Okay. Thank you. Good morning, everyone. Доброе утро. This is me, Faisal Al-Rashidi. I work in Food Import Department. Меня зовут Файсаль Аль-Рашиди, я работаю в агентстве по продовольствию и питанию. Before I start, I just would like to thank the Kuwait Chamber of Commerce and Moscow Chamber of Commerce for letting me to describe our procedure on controlling imported food to Kuwait. Перед тем, как я начну, я хотел бы поблагодарить торгово-промышленные палаты Кувейта и Москвы за такую возможность описать все процедуры, которые касаются импорта продовольствия. And in this presentation, I'll try to explain how do we deal with the food shipment that arrive to Kuwait. В этой презентации я хотел бы объяснить, как мы работаем с поставками продовольствия, которые прибывают в Кувейт. Can you see my presentation? Вы видите мою презентацию? Yes, we see it. Да, видим. I'll try to share it again. No, it's perfect. We can see Yeah. it. Sure. First of all, I'll explain about the Public Authority for Food and Nutrition. It's the component authority in Kuwait that are responsible for food control in Kuwait. Для начала я хотел бы рассказать вам об агентстве продовольствия и питания. Это ответственная организация, которая отвечает за все процедуры импорта продовольствия. Прошу прощения, сейчас я попробую ее открыть. Yeah, I can't see my presentation here. Извините, я сам не могу видеть свою презентацию на данный момент. And also, and the Food Imports Department is, I don't know, my screen here is white, so I don't know. Простите, у меня на экране изображение шире, поэтому я сейчас не очень понимаю, что происходит с презентацией. Faisal, if you want, I can put your presentation in my screen so you can follow it. Yes. If you want. Yes, please. Yes, Okay, please. I'll do it. Да, сегодня, видимо, технические сбои повторяются. Looks like the technical issues are continuing, unfortunately.
Faisal, is it fine? Yes, yes, please. Thank you, Alex. Sure. Благодарю вас, Алексей. Yes, as I said, is the public authority for food and nutrition is the main or the component authority that are responsible for controlling food in Kuwait. Итак, как я и сказал, агентство по продовольствию и питанию – это главный орган по надзору за продуктами и продовольствием в Кувейте. And we are here in the food import department responsible about inspecting all the shipment that arrive to Kuwait. И мы конкретно работаем в департаменте по импорту продовольствия, мы проверяем все поставки продовольствия в Кувейт. We have two main responsibility here in the department. У нас есть две главных цели в департаменте. One is to make sure that all food shipments arrive to Kuwait are fit for human consumption and comply with all standard specification. Первое заключается в том, что мы проверяем, что все поставки безопасны для человеческого потребления и соответствуют всем нашим стандартам. And also making sure to facilitate the clearance procedure of imported food shipments. Кроме того, мы улаживаем все формальные моменты, связанные с поставками продовольствия. Here in our departments, what control our work here, the standard and regulation, we do imply the GCC standard. Разумеется, у нас есть определенные стандарты, по которым мы работаем, а именно стандарты стран Персидского залива. And we use the GCC guide for control on imported food as a guidelines. В качестве руководящего документа мы используем руководство стран Персидского залива по надзору над импортом продовольствия. Also, the food import regulation in Kuwait 19 in 2017. Кроме того, у нас, разумеется, есть и собственные правила по импорту продовольствия в Кувейте, номер 19/2017. Also, local official circulars. Sometimes we have to have some circulars from Technical Committee or Supreme Committee for Food Safety. Кроме того, у нас есть определенные циркуляры местной администрации, то есть, например, технической комиссии. Also, all standards that have scientific evidence with the absence of the Gso standard. Разумеется, в тех случаях, когда нет определенного стандарта в местном законодательстве, мы пользуемся всеми стандартами, которые основаны на научных доказательствах и на международном опыте. Once the food shipments arrive to Kuwait, we have all the shipment must have this required document and certificate. Разумеется, у всех поставок продовольствия в Кувейт должна быть соответствующая документация и сертификация. As you see from this slide, what concern the country of origin or the exporter, for example, packing list, health certificate, halal slaughter certificate, or any documents we require. Вот на этом слайде вы можете видеть примеры такой документации, которая требуется на все поставки продовольствия. Например, упаковочный лист, фитосанитарный контроль, сертификат халяль и так далее. One of the important documents we require is the health certificate. Один из важнейших документов, конечно же, это фитосанитарный сертификат. And this health certificate is an official paper that saying this product or food shipments are fit for human consumption.
Разумеется, это такой официальный документ, который подтверждает, что продовольствие в поставке безопасно и соответствует всем стандартам. And this is an example of the health certificate that we agreed by Buffen and the Russian Federal Service. This certificate is health certificate for exporting meat and meat products to Kuwait. На данном слайде вы можете видеть согласованную форму фитосанитарного сертификата между российской и кувейтской стороной. Конкретно этот сертификат для мяса и мясопродуктов. Also, another important document we require is Halal Slaughter Certificate, and this certificate must be issued in the country of origin by an Islamic agency and accredited by Kuwait. And it must be original copy attesting that this animal being slaughtered in accordance with the rule of Islamic Sharia. Разумеется, еще один очень важный документ, который мы требуем, это халяльный сертификат. Он должен быть получен в стране-экспортере и должен быть выдан исламской религиозной организацией, аккредитованной в Кувейте. Нам нужен оригинал, который подтвердит, что забой животного произошел в соответствии со всеми шариатскими законами. Also, we required a halal certificate for the product that have animal origin, and this Halal certificate must be original copy and must be stamped by the Kuwait embassy as well as the Halal slaughter certificate. Еще один продукт, для которого тоже требуется халяльный сертификат, это продукты животного происхождения. Нам тоже требуется оригинал, и, кстати, на обоих сертификатах для обоих типов продуктов нужна печать посольства Кувейта. As you see, this is an example of Halal Slaughter Certificate for exporting meat and meat products to the GCC countries. Вот на слайде вы можете видеть пример халяльного сертификата для экспорта мяса и мясопродуктов в страны Персидского залива. Also, this is a Halal Certificate sample. Вот еще один пример. This is a common mistake in health certificate. Our records of the following mistake that always repeated in the health certificate. One is that not all required details of imported goods are covered. For example, there is no weight, there is no number of packaging inside the health certificate. Сейчас я хотел бы поговорить о распространенных ошибках, которые мы постоянно встречаем в фитосанитарных сертификатах. Например, не вся информация указана. Не указан вес, число упаковок, номер инвойса. Also, the difference between the data in the health certificate and the goods in the packing list. Еще одна распространенная ошибка – это не совпадающая дата в упаковочном листе и в фитосанитарном сертификате. Also, the required health certificate being dated before production date and the health certificate being issued after the date of the shipment. This will make the shipment refused because the document must be comply with the goods. Еще очень часто не совпадает дата выдачи фитосанитарного сертификата и халяльного сертификата. Например, дата производства стоит после выдачи сертификата или наоборот. Естественно, если у вас не будет совпадать даты на документах, такой документ мы не примем. And to avoid the mistakes of the certificate, we are here in the Food Imports Department. We will be happy to receive any certificate sample to see them and give you the approval. And you can send them through our official channels in the authority.
Для того, чтобы избежать таких ошибок, мы с удовольствием готовы рассмотреть примеры ваших сертификатов и документов, которые вы можете отправить нам в любое время через официальные каналы. Also, common mistake in Halal certificate is one of the main mistake is the slaughter date in month and year format. In Kuwait here, we accept only day, month, year, the slaughter date. Еще одна интересная ошибка, которую мы часто видим в халяльных сертификатах, это неправильный формат для даты забоя. В Кувейте мы используем только формат день, месяц, год. Also, same as the health certificate, the dates of goods before slaughtering dates, halal certificate not stamped. This is very important for us to be stamped by the embassy of Kuwait in Russia. Разумеется, не забывайте про печать кувейтского посольства в России и помните, что дата производства не может быть проставлена до даты получения халяльного сертификата о забое. One of the important things that exporter must know is the pesticide residues in foodstuff. We are here in Kuwait, we are very serious about the pesticide residues limits, and the antibiotic residues in meat and poultry is very important for us. We do routine examination in Kuwait. Кроме того, я хотел бы объявить всем экспортерам, что мы очень серьезно относимся к пестицидам и антибиотикам. В Кувейте очень серьезно относятся к следам пестицидов и антибиотиков в мясе и птице. We imply Gso standard or and Codex maximum residues standard. Мы работаем со стандартами GSO и кодексом о максимальном количестве следов пестицидов и антибиотиков. Now I'll try to explain about the Gso Standard Specification. Once the shipment arrived to the border of Kuwait, our inspectors there will check the specific product standard. Итак, как происходит процесс импорта? Как только поставка прибывает в Кувейт, наши инспекторы проверяют всю документацию и сертификаты. Also, our inspector on the border, they will check the GSO 9/2013, which is about the labeling of packaged food, and also they will check the standard, the GSO 2500, which is about the additive of permit for use in food. Кроме того, наши инспекторы и таможенники проверят продовольствие на соответствие стандарту GSO 9.2013 о маркировке и стандарту GSO 25.00/2015 о разрешенных добавках. All these standards, you can find them in the website of GCC Standardization Organization. Все эти стандарты и полную документацию можно найти по ссылке на слайде. We are here in the Department of Food Imports Department. We offer importers a service to pre-check and inspect a product sample. And also we can check the certificate and the halal ingredients before you import. So this is to make sure no delay or refusing of the shipment on the border. Мы в Департаменте продовольствия и питания предоставляем услуги по предпроверке образцов перед импортом, все документации, все сертификации для того, чтобы избежать задержек и отказов в импорте продуктов. We are here in the Public Authority for Food and Nutrition in Kuwait. We are very happy if you have any further inquiries, just send us through our official channels, through the Department of External and Relation Organization. You can see their email here. Just ask us anything
and we'll be happy to reply with all the questions. Thank you for listening. Thank you again. Разумеется, мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Пожалуйста, обращайтесь. Имейл вы видите на экране. Любые вопросы, любые запросы мы с удовольствием ответим. Спасибо за внимание. Большое спасибо, господин Фейсал, за подробную презентацию и разъяснение. Thank you so much, dear Mr. Faisal, for all the details and explanations. Особо хотел отметить и поблагодарить вас за то, что вы в том числе и посмотрели российские документы и сделали выводы с учетом наших, в том числе, заполняемых форматов. And I would like to also thank you for your attention that you've shown to checking the Russian documentation and making some important conclusions, especially, for example, with the date format. Я бы также хотел вас попросить дать нам перечень тех организаций, которых вы признаете по выпуску сертификата Halal, чтобы мы изначально работали с аккредитованными у вас коллегами. I would also like to ask you to give us a list of the organization in the Halal Certificate that you accredit, so that we only work with accredited organizations in Russia. И большое спасибо за акцент на предпроверке документации, что, думаю, очень важно для всех российских экспортеров продовольствия. And thank you again for the focus on the preliminary check of the documentation, which will be very important for Russian exporters. Еще раз большое спасибо, господин Файсал, за ваше выступление. Thank you again, Mr. Faisal, for your speech. Thank you. Thank you so much. Я хотел бы предоставить слово вице-президенту Российского экспортного центра Сергею Вологодскому. Right now, I would like you to welcome the Vice President of Russian Export Center, Sergei Volakovsky. И поблагодарить Сергея за его постоянное участие в наших мероприятиях и готовность открыто обсуждать все темы. I would like to thank Mr. Volakovsky for his constant participation in our events, for his readiness to openly discuss all the questions. Сергей, пожалуйста, вам слово. Please, Sergei. Сарвен Ганесович, уважаемые коллеги, добрый день. Спасибо большое за возможность представить Российский экспортный центр и за приглашение в столь интересное мероприятие. Good day, good afternoon, dear colleagues. Thank you so much for the opportunity to introduce Russian Expert Center and to participate in such a great event. Российский экспортный центр – институт развития, который содействует в продвижении наших экспортеров за рубеж, предоставляя широкий спектр поддержки, и финансовая поддержка, и нефинансовая, и в том числе те инструменты государственной поддержки, где мы являемся операторами. The Russian Expert Center is promoting and strengthening the cooperation between our exporters and foreign partners, and provides a whole range of support, financial and non-financial support, as well as all the tools of the government support that Russian companies might need. Также хотел отметить, что по той статистике по первому полугодию 2020 года мы наблюдаем рост экспорта в Кувейт. Для нас это очень приятно. В том числе есть рост и по экспорту агропромышленного комплекса. I would like to say that the statistics that we already have for the first half of the 2020 year, we've seen some growth in exports from Russian companies to Kuwait, which is very nice to see, and we also note a growth in exporting agricultural products. И я уверен, что после нашего сегодняшнего мероприятия этот тренд только продолжится. And I would like to assure everyone that I strongly believe that after this event, this trend will only go up. Что касается тех инструментов поддержки, которые мы предоставляем, хотел бы остановиться на несколько из них.
As for the tools that we provide in terms of support, I would like to highlight several of them. В первую очередь хотел бы отметить тот павильон, который у нас работает, функционирует в Дубае, где представлена продукция наших экспортеров, наших сельхозпроизводителей. Of course, I would like to start with one of those tools, which is that Russian food house in Dubai that represents some products from Russian exporters, especially agriculture. И, конечно, нашего оператора, компанию Incona, которая занимается, соответственно, обслуживанием этого павильона и установлением деловых бизнес-коммуникаций наших экспортеров с местным локальным рынком. And of course, I need to mention the operator of this pavilion, Incona company, that services it and establishes business communications between both sides and both partners. И, конечно, это хорошая возможность для наших экспортеров бесплатно разместиться в павильоне и усилиями нашими совместными с операторами найти потенциальные экспортные контракты новых потребителей продукции. Of course, this is a brilliant opportunity for Russian exporters to have a free way to present their products in the pavilion and to put some effort into finding new contracts for potential consumers and clients. И наш павильон, который работает в Дубае, показывает хорошие показатели, хорошие результаты. Хотел бы также отметить, что помимо Дубая у нас есть наши зарубежные представители и в Китае, и во Вьетнаме также есть наши павильоны. Of course, this pavilion in Dubai shows good results, and I would like to add that we have such pavilions in China and Vietnam as well. Что касается комментариев, которые мы помогаем... Некто Сергей, выключите, пожалуйста, микрофон другой. Извините, пожалуйста, Сергей. Выключите, пожалуйста, микрофон. Все, кто не... Please, if you're not having the floor right now, turn off your microphones. Извините, Сергей, пожалуйста, продолжайте. Да, конечно. С точки зрения взаимодействия с нашими экспортерами, мы оказываем комплексную поддержку по выходу на зарубежные рынки, предоставляя тот инструментарий господдержки, который есть. As for the services and the support we provide for exporters, we provide comprehensive support to that is needed to enter any foreign market. В этом году мы запустили программу, которая позволяет компенсировать затраты по сертификации продукции АПК за рубежом. For example, this year we have launched a program that allows you to receive some subsidy to compensate for the expenses you have on the certification of products. Соответственно, этот инструмент только-только набирает обороты, но позволяет нашим экспортерам компенсировать затраты от 50 до 90%, которые они понесли до 12 месяцев до подачи своей заявки. This is a new tool, but it's getting popularity and it allows exporters to compensate between 50 and 90% of all their expenses that they had on the certification of the product up to 12 months prior to the application. И, конечно, в том числе позволяет компенсировать затраты при проведении добровольной сертификации для получения сертификатов халяль, о чем сегодня неоднократно говорилось, как входное требование необходимой сертификации. And of course, this compensation includes all the halal certificates that you might need to get to enter the Kuwait or GCC markets. Также мы в этом году перезапустили программу, которая позволяет компенсировать затраты по регистрации торговых марок, торговых брендов за рубежом, и также очень активно набирает обороты эта программа. We have another program that we rebooted this year that allows you to compensate all the expenses on the registering of trademarks and brands abroad. Соответственно, производители сельхозпродукции также могут обратиться и компенсировать и пошлину до 100%, и до 70% в зависимости от дела производства, в зависимости от страны.
Of course, agricultural manufacturers can apply to it as well, and they can get a compensation of up to 100% on tariffs and up to 70% on some countries. И мы в этом году перезапустили наше направление по бизнес-миссиям с учетом всей ситуации с ковид. Мы сделали бизнес-миссии в формате онлайн, где на платформе предоставляем возможность нашим экспортерам установить бизнес-коммуникацию и обсудить потенциальные поставки за рубежом с иностранными байерами. And of course, in this year, we are rebooting the business mission component of our cooperation due to the COVID pandemics, and it is now online. We're providing a platform and opportunities to establish business communications and to discuss the potential supplies and deliveries. Со мной также присутствует на конференции мой коллега Денис, который у нас отвечает за финансовые продукты. Я бы хотел ему слово передать. Денис Казанников, добавь, пожалуйста, несколько тезисов. There's also my colleague Denis here, who is responsible for the financial products that we have, and I would like to ask Denis to add some ideas to what I've said today. Денис, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо, Сергей. Я благодарю господина Варданяна, господина Имат-Аль-Заид за возможность рассказать о финансовых инструментах, которые имеет в своем арсенале Российский экспортный центр. Мы готовы помогать российским экспортерам поставлять свою продукцию, экспортерам агропромышленного комплекса, прежде всего, поставлять свою продукцию в Кувейт. У Росэксимбанка и у российского... Меня слышно? Слышно, Сергей, перевод, Денис, перевод, дайте возможность. Thank you so much, Mr. Vardan and Mr. Imad. I would like to tell you about the financial instruments that we possess and that we are ready to help all the agricultural manufacturers that we have. И по линии Росэксимбанка, и по линии российского страхового агентства «Эксар» мы готовы предлагать инструменты страховой и кредитно-гарантийной поддержки российским поставщикам продукции АПК. And of course, as speaking on behalf of the Exar insurance company and Rossellhausbank, we are ready to provide all the credit and insurance services to Russian agricultural manufacturers and exporters. Росэксимбанк. Roseximbank, sorry. Спасибо. По линии Эксара, наверное, наиболее интересными нашими продуктами будут страхование краткосрочной дебиторской задолженности. As for the XR company, the most interesting tool that we might provide is probably the insurance of short-term debitor debt. Которая позволяет российским поставщикам предоставлять отсрочку платежа кувейтским покупателям. It will allow Russian exporters to delay the payments for the Kuwaiti consumers. По линии Росэксимбанка мы готовы предоставлять предэкспортное финансирование российским экспортерам. As for Roseximbank, we are ready to provide pre-export financial services to Russian exporters. Также возможно постэкспортное финансирование в ситуации, когда российские поставщики предоставляют кувейтским партнерам отсрочку платежа. Of course, we might also provide post-export services to Russian exporters, of course, if they provide indulgence to Kuwaiti partners. Возможно взаимодействие по предоставлению банковских гарантий по возврату экспортного НДС, гарантии возврата авансового платежа. Of course, we also provide bank guarantees for export VAT and other services. Ну и Росэксимбанк предлагает широко используемые в мировой практике инструменты торгового финансирования, такие как экспортный факторинг и расчеты с помощью аккредитивов. Of course, the bank also provides
popular tools in the financial world today, such as... Простите, вы не могли бы повторить? Плохо слышно Экспортный было. факторинг и операции с аккредитивами. Such as export factoring and accreditives. Мы готовы устанавливать взаимодействие, взаимоотношения с кувейтскими банками и работать по межбанку. Of course, we are happy to establish all the connections between our Kuwaiti partners and Russian companies. Спасибо. Thank you so much. Спасибо большое, Денис. Я думаю, что принципиально важная информация о той поддержке, которую российское государство через Российский экспортный центр оказывает российским экспортерам при организации экспортных поставок агропромышленного, в первую очередь сегодня, сектора на внешние рынки. Thank you so much, and I believe this information is of utmost importance to all the Russian agricultural exporters, and this is the information that the Russian Export Center provides, what kind of services and tools the Russian Export Center provides to them. И я хотел бы предоставить слово сейчас господину Нидалу Тамбузу, представителю группы компании Абдулазиз Аль-Ханим, который является дистрибьюторской компанией и занимается поставкой продукции. Господин Нидал, пожалуйста, вам слово. I would like to welcome Mr. Abdulaziz, the representative of Abdulaziz Distributor Company. Please welcome. Господин Нидал. Mr. Nidal, your words, please. Okay, you can hear now? Yes. Okay. Well, good afternoon, honorable attendees. And first, I would like to thank Kuwait Chamber of Commerce and Moscow Chamber of Commerce, represented by Mr. Faisal for Kuwait Chamber of Commerce and Mr. Sorin and Mr. Imad Zaid for Kuwait Chamber of Commerce, and for Moscow Chamber of Commerce, Mr. Sorin, for this chance. And we share the hope with you that this will be an intent toward future fruitful commercial cooperation between us. Добрый день всем. Я хотел бы начать с того, чтобы поблагодарить Торгово-промышленной палаты Москвы и Кувейта, господина Сурена, господина Имада за такую возможность поучаствовать в таком событии. И я надеюсь на то, что это мероприятие послужит на благо укрепления будущего нашего сотрудничества. Well, as a distributor in Kuwait market, food market in Kuwait, it's considered as one of the important developing markets in the region, and enjoys a diverse base of consumers who are looking always to diversify their choices of food to reach a better equation between the quality of products they are gaining and the suitable range offered by the retailers in the market. Итак, я представляю одного из крупнейших дистрибьюторов в Кувейте, и я могу сказать, что продовольственный рынок Кувейта один из важнейших развивающихся рынков в регионе. У нас есть разнообразная база потребителей, которые любят новые продукты и любят очень качественные продукты. Actually, we got in contact with the Russian food house 2 weeks back, and I received a good list from their side regarding the exporters and type of or range of products they can export from Russia to Kuwait, and it seems interested to have this range. And I would value also the comments I hear now from Mr. Faisal from Bafen in Kuwait, which is really valuable notes, which I recommend to assure that we are following these notes in order not to face anything in the future affecting our imports from food items to Kuwait.
Недавно мы получили список экспортеров и продуктов, категорий продуктов, которые они могут предоставить 2 недели назад от российского павильона в Дубае. Очень интересно, спасибо. И я также получил комментарии от наших коллег, которые, надеюсь, будут приняты вами во внимание и помогут вам не совершать никаких ошибок, помогут развить наши отношения. Well, retail market in Kuwait contains different segments here. We have the retail market and consumer retail market divided to co-ops and smart retailers, smart chain retailers, and small private supermarkets. Union of Consumer Cooperative Societies in Kuwait is controlling the prices here as retail prices to end consumers and try always to granted the proper retail prices versus the quality we are offering to our end consumers. Наш ритейл представлен несколькими сегментами. Потребительский ритейл-рынок разделен на Smart Chain ритейлеров и частные супермаркеты. Кроме того, у нас есть союз потребителей Кувейта, который контролирует цены в ритейле для того, чтобы предоставить наиболее справедливые цены в соответствии с тем качеством продуктов, которые мы видим. Of course, the other sectors or the other segments of the market are available, which are the wholesale markets and HoReCa, in addition to food service companies available here in Kuwait. Okay. And I believe that there's good chances for poultry items and chicken and beef poultry items and many items I saw here in the list: mineral water, grains, cereals, okay, which need also to push our efforts toward marketing these products for the end consumer. Разумеется, в нашем рынке есть и другие секторы, такие как оптовые, но я, тем не менее, хотел бы сказать, что считаю, что у всех категорий товаров, которые я видел, птица, говядина, злаки и другие, у всех них есть хорошие шансы быть представлены на рынке Кувейта. И нам нужно приложить максимальные усилия на благо того, чтобы как-то их продвинуть на кувейтском рынке. Especially in our market. Marketing activities will affect all the sales and market share we are looking to achieve here in Kuwait market. And the market here is very developed related to the marketing tools. If we are talking about above the line marketing tools or below the line, or depending on even social media now we can depend on for marketing these products and help in reaching in letting the end consumer understand more about these products and prefer it in order to grant the proper market share we are looking for. Разумеется, маркетинг влияет как на продажи, так и на рыночную долю любого продукта, и я могу сказать, что наш рынок очень развитый в том, что касается маркетинговых инструментов, будь то выше линии или ниже линии, у нас есть соцсети и так далее, и я считаю, что потребителям нужно дать всю необходимую информацию для того, чтобы заинтересовать их. Again, at the end, I hope that this meeting will be a starting point toward better cooperation and fruitful cooperation in the future, and looking forward to continue working with getting more information from selected companies. We communicate with Russian House in Dubai, and let's hope the best, and thank you all for this meeting. Надеюсь, наша встреча станет началом более тесного сотрудничества в будущем. Надеюсь на продолжение таких встреч и на продолжение работы. Мы вскоре, я считаю, получим информацию от некоторых компаний. И благодарю вас за внимание.
Спасибо, господин Нидал, за ваше выступление. Безусловно, продолжение встреч будет. Thank you so much, Mr. Nidal, for your speech, and of course, there's no doubt that we will have more meetings like this in the future. Мои коллеги технически говорят, что господин Ахмад Аль-Атик что-то хотел спросить или сказать. My colleagues from the technical team tell me that Mr. Ahmad Al-Attik wanted to ask something, right? Yes, that is correct, actually. I don't know, can you hear me right now? Мы вас слышим. Yes, hear you. Yes, we can hear you. All right, first of all, I would like to thank Mr. Shuran, Alexei Busev, and Mr. Imad Al-Zaid, Dr. Reem Leflay. I have very simple questions, actually. They might be three very quick questions. One of the questions I was hoping to get an answer to is if there are any importers for fresh fruits and vegetables. So that is one of them regarding this meeting that we're having. And in addition, I was going to ask Mr. Faisal Rashidi if he's still available. In regards to Russian goods, has there been any samples of goods being imported in Kuwait? And if so, is there any special documents that we have to receive from Russia for these imports, or are the documents already approved prior from this meeting? First, I would like to wait for the first question because also we are exporters and importers of fresh fruits from around the world. We have farms in Philippines and Ghana, and we actually import to Kuwait and Ecuador. So I was wondering, is there an opportunity of any companies that would require these services in Russia? Итак, я хотел бы начать с того, чтобы поблагодарить господина Сурена, Алексея Бусева, Имада, торгово-промышленной палаты обеих стран. И у меня есть парочка вопросов. Первый, есть ли у вас какие-то импортеры свежих овощей и фруктов? И второй, персонально господину Файсалу Аль-Рашиди, есть ли уже какие-то образцы импортированных продуктов из России в Кувейте? И, может быть, есть какие-то специальные документы, которые требуются для импорта из России? Может быть, есть уже какие-то одобренные? Дело в том, что мы представляем импортера и экспортера свежих фруктов и овощей из стран по всему миру, такие как Гана, Эквадор и так далее. Может быть, у вас есть возможность или потребность в такой компании? Я отвечу, пожалуй, на первый вопрос. Let me answer the first question. Безусловно, в сегодняшней конференции принимают участие в том числе и российские импортеры. Of course, Russian importers participate in this conference today as well. Потому что экспортно-импортная деятельность, она, в общем-то, как правило, оказывается в такой двусторонней системе. Since export and import are usually interconnected. И в данном случае даже в чате видны те предложения, которые находятся на стыке и экспорта, и импортных операций. You can see that even in chat, where some of the operations are on the verge between import and export. Более того, скажу, что вот Алексей Бусев в своем выступлении отметил, что мы готовы организовать коммуникацию между надежными компаниями Кувейта и России по организации совместных сделок. Пожалуйста, господин Ахмад, если есть конкретные запросы, обращайтесь, и мы будем вместе с вами их отрабатывать. And of course, as Mr. Alexei Busev has noted today, we are ready to organize any communication between reliable companies from both Kuwait and Russia if they want to cooperate. If you have any detailed questions, feel free to address us, to contact us, we will help you. И, безусловно, мы готовы сделать все, чтобы избежать какие-то вопросы недопонимания или же вопросы, связанные с оформлением необходимых документов. And of course, we are happy to help you to avoid any kind of misunderstanding or to help you in any documentation or certification processes that you might need. Алексей, вы что-то хотели добавить? Yes, I'd like to add a few words. First of all, Mr. Ahmed, thank you very much for your question. As Mr. Suren said, at this webinar, at this conference, we have importers from Russia and also exporters of the fresh fruits.
I mean, if you're interested, because I just want to clarify. So if you're interested to import it, we have suppliers. If you want to supply, definitely we also have importers. And as Mr. Suren said, so as the chamber, we can also help, we can also facilitate all of the issues related to the documents, related to the import documents and for the customs. And from our side, so we're following up, we are monitoring all of the companies, and we have the existing list of the proved suppliers and the proved importers. So if you're interested, we will be more than happy to start work with you and share the contacts and start to supply or import. Thank you. Я бы хотел добавить от себя спасибо за вопрос. Как господин Варданян уже сказал, в этой конференции есть как импортеры, так и экспортеры свежих овощей и фруктов. У нас есть поставщики, если вы хотите импортировать, если хотите поставить, есть импортеры. И опять же, как сказал господин Варданян, торгово-промышленная палата может помочь во всех вопросах, связанных с документацией, сертификацией, таможней. Мы мониторим все компании, которые у нас есть. У нас есть список одобренных поставщиков, и мы с удовольствием поделимся с вами контактами. Господин Имад что-то хотел сказать. Господин Имад, вам слово. Mr. Imad, did you want to tell something? Please. Yeah, thank you, Mr. Suren. Actually, I just want to emphasize about certain points. Kuwaiti market is really competitive in food sector. This is a very important point, and we are in Kuwait importing everything almost. And you have very, very good things that give you the privilege that the price and the quality of the products, especially in food sector. So I think we can do a lot in this sector. Between the two chambers, we can do more and more to increase the numbers of imports and exports through our cooperation. And the main thing that Mr. Faisal Al-Rashidi said a few points, that we have to follow the procedure of importing the food from Russia to Kuwait, because we have a very bad weather here. You know, it's really very high temperature. If you have any delay with your goods, it will maybe go or something like this. We have to be careful to follow these instructions. And he gave us a very good thing that he said we can provide you with pre-clearance for your certificates. So let us use these benefits with all companies. And really thank you very much for your efforts. Thank you guys for your attending this very, very useful meeting, and hope looking forward to have another such meeting. Thank you guys. Итак, спасибо. Я хотел бы выделить несколько моментов. Во-первых, очень важно знать, что в Кувейте очень конкурентный продовольственный сектор, так как мы импортируем все продукты, практически все. Но, тем не менее, я уверен, что у российских компаний есть все шансы, поскольку они предлагают очень хорошие цены при очень высоком качестве, особенно в продовольственном секторе. И я считаю, что благодаря совместным усилиям торгово-промышленных палат обеих стран мы можем достичь многого, увеличить как экспорт, так и импорт. И еще очень важно отметить, как господин Фейсал Аль-Рашиди сказал, нужно придерживаться всех процедур импорта из России в Кувейт, поскольку у нас очень тяжелый климат, очень высокие температуры. Любые задержки поставок могут сказаться на качестве продовольствия или даже испортить поставки. Поэтому, пожалуйста, будьте очень осторожны, придерживайтесь всех наших руководств, пользуйтесь такой потрясающей услугой, как предпроверка документов, сертификатов. Это очень важно. Благодарю вас всех за внимание, благодарю за усилия, за участие в столь полезной встрече и надеюсь на будущее сотрудничество, на то, что у нас будет таких много мероприятий. Спасибо, господин Имад, спасибо за вашу надежду и вашу уверенность в перспективе наших контактов. Мы также готовы, как палата московская, сделать все необходимое для активизации кооперации между кувейтскими и российскими компаниями.
Thank you so much. Thank you for your hope and for your assurance about the prospects of such a cooperation. Thank you so much. And we want you to be sure that we will make everything we can, we will do everything we can to activize the cooperation between Kuwait and Russian companies. Господин Файсал, у вас есть что добавить? Mr. Faisal, do you have anything to add? Yes, please. Regarding to Mr. Ahmed's question about the most frequent products that imported from Russia to Kuwait, from our record, there are too many products that imported to Kuwait from Russia, like tea, chocolate, chickpeas, and lemon, honey. These the most frequent products that exporting from Russia to Kuwait. And if you have any inquiries about the certificate that arrived with the shipment, we can get them and we can help you with any inquiries about the certificate that comes from Russia. Да, я хотел бы добавить касательно вопроса господина Ахмада по импорту продуктов из России в Кувейт. У нас несколько главных продуктов сейчас в экспорте из России. Это чай, шоколад, горох, лимоны и мед. Это самые распространенные, самые частые продукты, которые экспортируются из Российской Федерации. А что касается запросов по сертификации и документации, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы с удовольствием поможем. Уважаемые коллеги, если есть еще вопросы, пожалуйста, у нас осталось немного времени. Dear colleagues, if you have any more questions, feel free to ask. We don't have much time left. Good afternoon. Yes, we would like to ask a question. This is Johnny Constantine here from GTRC, one of the leading FMCG companies in Kuwait. You mentioned earlier that Stop, please. Let the interpreter to say. Сергей, пожалуйста. Да, уважаемые коллеги, да, у меня есть вопрос. Меня зовут Джонни Константин, я представляю компанию GTRC, товаров повседневного спроса. So you mentioned earlier about a program to support and subsidize some of the cost from products selling to the Gulf. Вы вот недавно упоминали программу поддержки, компенсации компаниям-экспортерам в страны Персидского залива. So does this program support the entry cost to the market? So Kuwait has an entry cost of listing the product in different retailers and paying for some shelf space. Do you support a trade spend, especially for the first period of launching the product? И у меня вопрос такой. Поддерживаете ли вы, компенсируете ли вы затраты на вход в рынок? Потому что компании, которые входят на кувейтский рынок, обязаны оплатить место на полках в супермаркетах. И это может быть достаточно дорогостоящая процедура, особенно в первое время. Денис или Сергей, кто-то откомментирует это? Please, Denis, Sergei, do you have anything to say? No, that's it. The entry cost of to the market, there is a cost associated. Is this part of the program of subsidies and support? Вы сказали, что готовы компенсировать расходы по выходу на зарубежные рынки. Это как раз один из сопутствующих расходов. Вот покрывается ли он компенсацией? К сожалению, коллеги, у нас нет такого инструмента. Unfortunately, dear colleagues, we don't possess such a tool. You don't? We don't. Okay, thank you. Коллеги, есть ли еще вопросы? Any more questions? I would like to say that the few questions that we have already got in the chat, Zinaida already answered to them, and I would like to stress
again. So any questions, our colleagues from Kuwait, any questions that our Russian colleagues have or will have, please send it to our emails and we will answer you just during the next maximum 24 hours to any questions. На те вопросы, которые нам задавали в чате, Зинаида, моя коллега, уже ответила. И я хотел бы подчеркнуть, любые вопросы присылайте нам на почту, мы ответим максимум через 24 часа. Тогда, коллеги, большое спасибо всем за участие. Можно одно предложение? Да, пожалуйста, Алексей. Да, меня зовут One sentence, please. Меня зовут Алексей Мастерщиков, член Генерального совета деловой России, бизнес-посол в Кувейте. Очень смущают эти бизнес-послы, но ладно. Я, в свою очередь, хотел бы предложить вот ТПП взаимное сотрудничество в этой теме, да, так как мы тоже активно работаем с Кувейтом на протяжении года, поэтому предлагаю объединить усилия. Алексей, нет, извините, Сергей, в этом нет проблем. Мы с господином Каграманян уже обсуждали эту тему, и неоднократно по многим другим направлениям Московская палата совершенно открыта к кооперации. И уже с многими вашими коллегами по другим странам мы активным образом кооперируемся. Хорошо, поэтому будем работать. Всегда рады. Уважаемые коллеги, если нет больше вопросов, я хотел бы поблагодарить наших кувейтских друзей за их активное участие. Отдельное спасибо господину Имаду и господину Файсалу за их выступление. Dear colleagues, if we don't have any more questions, I would like to thank our Kuwaiti colleagues for their participation, especially Mr. Imad and Faisal for their speeches. Я также хотел поблагодарить наших кувейтских бизнесменов, господина Нидала и господина Ахмата за их активное участие в разговоре. I would also like to thank our Kuwaiti business partners like Mr. Nidal and Ahmad for their active participation in the conference. Хотел бы извиниться перед всеми участниками за возникший технический сбой. Надеюсь, он у нас больше не повторится. Мы проработаем эту тему. I would like to say sorry for the technical issues we've had during this conference, and I want to assure you that it won't happen again during the next conferences. Это действительно первый раз за последние 5 месяцев. This is truly the first time we've had in 5 months of work. Я хотел бы также поблагодарить наших коллег Сергея Volakovsky и Дениса Казанникова из Российского экспортного центра за их активное участие. Of course, I would also like to say thank you to our colleagues Sergei Volakovsky from the Russian Export Center and Denis. И высказать уверенность в том, что совместными усилиями мы сможем организовать плодотворное взаимовыгодное сотрудничество между деловыми кругами наших стран. And I would like to express the assurance that together we will organize fruitful, mutually beneficial cooperation between the two countries. И я совершенно уверен, что наши торгово-промышленные палаты совместными усилиями сделают все, что необходимо. I'm pretty sure that the chambers of commerce and industry of both countries together will do their utmost to provide the best services for the prospect of this cooperation. И как сказал Алексей Бусев, пожалуйста, коллеги, обращайтесь, мы открыты и мы готовы отвечать на ваши вопросы и оказывать всестороннюю поддержку. And as Mr. Alexei Busev said, please send all your questions and requests to us. We're fully open, we are ready to cooperate and answer anything that you want to ask. Еще раз большое всем спасибо и позвольте пожелать всем хорошего дня. Будьте здоровы и будьте успешны. Thank you again. Have a nice day. Stay safe and I wish you luck. И хочу поблагодарить нашего переводчика Сергея. Ему сегодня пришлось нелегко. Сергей, большое вам спасибо. Thanks again to our interpreter Sergei. He had a hard time today. Thank you so much. Еще раз большое всем спасибо. Thank you very much for taking part in our conference. And I am sure that we shall do our best to get a success. Благодарю всех наших участников. Я уверен, что мы сделаем все и добьемся успеха.
Thank you. Thank you. Спасибо. Thank you. Matt, I would like to thank you again personally. I'm sure that we have started the new stage of the relations between the Russian and Kuwaiti business, and let us proceed, let us develop it. And I hope, inshallah, we'll see each other in person because I hope I'm going to fly in a couple of weeks to GCC and maybe in October to visit Kuwait. I'm really looking forward to meet you again. Thank you very much. Thank you. Thank you. See you again. See you Thank you, again. Mr. Matt. Thank you. Have a good day. Всем до свидания и спасибо за участие. Thank you. Okay, Thanks. thank you.